Lexus just gave a glimpse at the 2023 all-electric RZ 450e. This is Lexus' first all-electric vehicle. And you know what? It comes with Direct 4. That is all new all-wheel drive system that automatically calibrates weight distribution on all four wheels. And Lexus promised that by 2035, all its models will be all electric. This is huge. Please enjoy the Lexus Unveiled. Hello everyone, my name is Koji Sato, President of Lexus International. Recently, we showed a glimpse of our first dedicated battery electric vehicle, or BEV, the all-new RZ. And today, we'd like to give you a little more information about it. Late last year, we announced a new electrification strategy to help achieve a carbon-neutral future. For Lexus, electrification means maximizing the vehicle potential through electrified technology, while reimagining the driving experience itself. The Lexus Sports BEV next to me is a symbol of this effort. It will inherit and expand upon the driving taste of the LFA, extending its appeal to other Lexus models and transforming Lexus into a dynamic BEV-centered brand. While the BEV Sports is a symbol of the future, the RZ is immediate proof of the transformation that is happening at Lexus. Strong vehicle fundamentals, electrification, and Direct 4, our intelligent power control system, will further distinguish Lexus' unique driving signature. Quick acceleration, precise brake feel, and confident handling will all be Lexus hallmarks. The RZ's testing under the harsh driving conditions of the new Shimoyama test course is evidence of our commitment. The combination of confidence-inspiring vehicle performance with the quietness of a BEV is sure to elevate the driver's senses, while the electrified technology respects the needs of our planet and moves us along the path toward carbon neutrality. We hope each driver will enjoy the unique experience offered by this Lexus BEV. Now, please take a look and listen. 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 To the oldest conversation. The joy of driving, born anew, for everyone, for everything.こんにちは。RZ 開発責任者の渡辺です。カーボンニュートラルの実現に向けて、車やレクサスが取り組むべきこと、それは自然や地球環境を大事にしながらも、バッテリー EV ならではの特性を生かした楽しい車を追求し続けることだと考えています。
して2030年に全カテゴリーにバッテリー EV フルラインナップを完成させるというビジョン実現に向け、車やレクサスの新拠点であるここ下山で開発を着々と始動させています。レクサスの走りの進化はこの RZ からさらに加速していきます。まず RZ にはレクサスエレクトリファイドのコアテクノロジーである駆動力制御技術ダイレクト4を搭載。前後のモーターの駆動力を4輪の設置荷重に応じて自在に配分することで、ドライバーの操作に対し素早くリニアに正確な車の運動を実現します。それによりどんなシーンにおいても安心して操ることができ、レクサスが最も大事にしている車と対話ができる自然で一体感のある走りを実現しています。またこのダイレクト4の強みを最大限に引き出すべく、バッテリー EV 専用の eTNGA プラットフォームをベースに車の素性を徹底的に鍛え上げ、レクサスらしい走りの味作りを進めてまいりました。デザインも走りの進化や機能的本質に根ざしたプロポーションや独自性を追求しています。フロントフェースはバッテリー EV 化に伴い大きなグリル開口が必要なくなったことを機に、これまでのスピンドルグリルから新たなレクサスのアーキテクチャであるスピンドルボディへ進化しています。コックピットは人間中心の思想のもと、ドライバーの操作性にこだわった手綱コックピットを採用。視線移動や煩雑なスイッチ操作をすることなく運転に集中できる空間を提供します。そして運転に集中できるコックピットにシーンに応じて自在にステアリング制御が可能なステアバイワイヤーを組み合わせることで、バッテリー EV ならではのレスポンスの良さとリニアでダイレクトな走りを高次元で融合した新たな運転体験を提供します。リア席は外形からは想像もつかない広いスペースと超高機能付きパノラマルーフによる自然をより近くに感じられる開放感を実現しています。乗って安心感があり、触れて心地よく、操って楽しいレクサスらしいバッテリー EV の実現を目指して開発を進めてまいりました。この RZ は今年の後半から皆様にお届けできる予定です。ぜひ運転して体験してみてください。チームレクサスが作るバッテリー EV の本気度が必ず伝わると確信しております。As you saw, we are working on improving the driving experience, but we also value the customer experience. For instance, Lexus is now working with regions around the world to create the charging infrastructure for our customers. We are developing household chargers, partnering with charging networks and taking advantage of our amazing dealer network. Overall, we envision a world where personal luxury experiences are complemented by the unique character and capabilities of Lexus BEVs. The shift to BEVs is an opportunity for us to open up a whole new world of possibilities for our customers. We will accelerate our effort to offer a full lineup of BEVs in all categories by 2030, and we aim to achieve 100% BEVs in all models globally by 2035. Through this transition, we also aim to achieve carbon neutrality in an accessible manner for every customer by offering a variety of powertrains meant for the right place at the right time. As part of this effort, we plan to unveil another new Lexus this summer. This vehicle will not only feature a new hybrid system equipped with direct 4, but a plug-in hybrid version like in the new NX. By applying the refined electrification technology gained through RZ development into all electrified Lexus vehicles, we will continue to evolve the Lexus car making process and the resulting driving experience. We look forward to telling you more about the future of Lexus. Thank you very much.